Klaseng loto yan guys. Diba? Diba? Kung sinong nag-gets niyan, comment lang. Comment down below. Anong loto yan? Hulaan nyo. Guys, biko pala yan guys. Ay, sarap yung biko guys. Namiss namin yung biko guys. Yan. Namiss na namin yung biko guys. Sarap yung biko guys. Biko. Biko pala yan guys. Ayan, sarap yan. Biko guys. Ay, sarap yan guys. Ngayon lang ako nakikita guys na biko pwede pala ibig. O, diba? I-try natin guys kung anong resulta. Biko, niluto na, tapos ibibig sa oven. O, diba? Ngayon, subukan guys, gawa ng sister ko ng toppings guys. Toppings, dito yan sa biko guys. Lagyan niya ng toppings guys ng coconut, condensed guys, at saka cheese, itlog guys. Ayan yan. Tatlong itlog yan guys. Yan At saka ito guys. Diba? After, diba sarap yan guys. Yan na guys. Sarap yan guys. Sarap yan. Diba? Toppings sa biko guys. Ano kayong lasa niya? Siguro sobrang sarap yan guys. Try natin yan mamaya. After maluto yan guys. Guys, lagyan na ng cheese guys. Sarap yan. Guys, ilagay na sa oven guys. Yan. Sarap yata yan guys. Sarap. Ayan na guys, luto na guys. Ito yung biko guys na nilagyan ng topping sa ibabaw. Diba? Niluto sa oven. Kaya tikman natin yan guys. Yan, parang sarap yan guys. Sarap. Biko guys na may toppings guys. Ay, sarap yan guys. Biko na may toppings guys. Yan. Diba guys, kain na tayong biko guys. Diba may toppings yung biko guys. Ngayon lang ako makakatikim nito guys. Try natin kung sarap. Parang sarap to guys. Kasi ang toppings ito guys, condensed, itlog, at saka gata. Yan toppings. Para siyang cake guys. Ang toppings guys, para siyang cake. Harap. Ang sarap ng biko guys. Sarap guys. Sarap. Sarap. Gawa ni Joby. Masarap. Masarap. Tikman mo muna kung maano. Grabe, bityo pag yun. Sarap. Anong masabi mo, mother? Ay, ang sarap. Yummy. Gustong gusto ko to. Ayan, di ba? Sarap.